அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் டெஸ்ட் நம்பர் 7ல் இருக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். முதல்ல W is the uniformly distributed load on a circular slab of radius R. Maximum positive radial moment என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. 3W R² by 16. அப்படி செகண்ட் கொஸ்டின் போலாம். The stress at which a material fractures under large number of reversal of stress. இதுக்கு endurance limit. அப்புறம் permissible bearing stress steel எவ்வளோன்னு கேட்டாங்க. 0.75. 0.65ங்கிறது டென்ஷனுக்கு, 0.67 FIங்கிறது பெண்டிங்க்கு, 0.45 FIங்கிறது ஃப்ளெக்சுரல் பெண்டிங்க்கு. அடுத்து fourth question. Welded steel plate girder consists of two flange plates of size கொடுத்துருக்காங்க. அதோட சைஸ் வெப் பிளேட்டோட சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டிஃப்னஸ்ல எந்த ஸ்டிஃப்னஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு டெப்த் பை திக்னஸ் ஆஃப் வெப் கண்டுபிடிக்கணும். அது ஒவ்வொரு கண்டிஷன் இருக்கு இல்லை. லெஸ் தேன் 67 இருந்துச்சுன்னா 67ல இருந்து 85 இருந்துச்சுன்னா 85 to 200 இருந்துச்சுன்னா 200 to 345. லெஸ் தேன் 67 இருந்துச்சுன்னா நோ ஸ்டிஃப்னஸே வேண்டாம். 67 to 85 இருந்துச்சுன்னா எண்ட் பியரிங் ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுக்கணும். அப்புறம் 85 to 200னா வெர்டிகல் ஸ்டிஃப்னஸும் இன்டர்மீடியட் ஸ்டிஃப்னஸும் கொடுக்கும். எண்ட் பியரிங் இன்டர்மீடியட்டும் கொடுக்கணும். 200 to 345ல 250. 200 to 250னா எண்ட் பியரிங்கு, இன்டர்மீடியட் ஸ்டிஃபனர், அப்புறம் ஒரு ஹரிசாண்டல் ஸ்டிஃபனர் கொடுக்கணும். எங்க கொடுக்கணும்னா 0.2 times D from டாப்ல கொடுக்கணும். இதே 250 to 345 இருந்துச்சுன்னா எண்ட் பியரிங் கொடுக்கணும், இன்டர்மீடியட் கொடுக்கணும், ஹரிசாண்டல் ஸ்டிஃபனர் 2 கொடுக்கணும். ஒன்று 0.2 Dல கொடுக்கணும், இன்னொன்று 0.5 Dல கொடுக்கணும். இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம டெப்த் பை திக்னஸ் ஆஃப் வெப் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிப்போம். 1000 by 6 வரும். ஒர்க் அவுட் பண்ணால் 166.67 வரும். எந்த இடத்துல வரும்னா இந்த இடத்துல வரும். அப்போ நம்மளுக்கு இன்டர்மீடியட் வெர்டிகல் ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுக்கணும். Aluminum is increasingly used for structural steel because modulus of elasticity is double that of steel. இது தப்பு. கம்மியா தான் இருக்கும் அலுமினியம்க்கு ஸ்டீலை விட எலாஸ்டிசிட்டி. தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் half of the steel. இதுவும் தப்பு. லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்ட், ஸ்ட்ரென்த் டு யூனிட் வெயிட் அதிகம் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் 3 and 4. பெண்டிங் கம்ப்ரெஷன் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி 1.5. நம்ம இப்போ தான் படித்தோம் 0.67. 0.67 எப்படி வந்துச்சுன்னா 1/1.5. நம்ம 0.67 FIன்னு முன்னாடி பார்த்தோம். 1/1.5னா 1/3/2 மாற்றி போட 2/3 தான் 0.67. Minimum thickness of plate in steel slabs 6 mm. When wind and earthquake loads are considered, permissible stress in steel increased by 33% கூட்டுவோம். ஜாயின்ஸ்ல 25% கூட்டுவோம். Difference between gross diameter and nominal diameter of rivet up to 25 1.5. greater than 25 mm rivetக்கு வந்து 2 mm increase பண்ணுவோம். maximum pitch of rivet in steel stacks 10 times thickness. creep strain வந்து இதுவே r cost இப்படியே முடிச்சிடணும். due to dead load only.
Due to shrinkage stress, simply supported beam having reinforcement only at the bottom 10 to இது ரொம்பலாம் யோசிக்க வேண்டாம். பீம் இப்படி இருக்கும். நம்மளோட ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் இது ஸ்ட்ரிங்க் ஆகும்போது இது அப்படியே சாக் ஆகும். டிஃப்ளெக்ட் டவுன்வர்ட். Spherical dome subjected to compressive load at crown or uniform distributed load. Meridian force. Meridian force na major force அந்த மாதிரி அர்த்தம். Is compressive. Pre-stressing wire lower part of beam. எதுக்கு beam வந்து நம்ம வந்து opposite of the sagging nature of beam நம்ம கொடுக்கறதுனால lower part of beam வைக்கிறோம். Purpose of lateral ties in RCC column. எதுக்கு buckling அவாய்ட் பண்றோம். Side face reinforcement வந்து 0.1% of web area. இதான் கோட்ல உள்ளது. Deep beams எதுக்குன்னா bending momentக்கு மட்டும் தான் டிசைன் பண்ணுவோம். By providing sufficient edge distance நம்ம வந்து shear failure of plate நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். In case of cover, where cover plates are used, tacking rivetக்கு pitch எவ்வளவு இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. 32 times thickness. அப்புறம் steel plate 30 cm wide and 10 mm thickness. இது 30 cm, இது 10 mm thickness. 30 cm width இங்க இருக்குது. என்ன கொடுத்திருக்காங்க, diameter of 18 mm rivet வந்து நம்ம டிரைவ் பண்றோம். செக்ஷனல் ஏரியா எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கு போல்ட் தான் ரிவெட் 18 mm, அதோட போல்ட் ரிவெட் ஹோல் வேணா 18 plus 1.5 mm ஆட் பண்ணுவோம். 19.5 mmங்கிறது ரிவெட்டோட ஹோலோட டயாமீட்டர். net area equal to breadth minus diameter of hole into thickness. breadth எவ்வளோ 30 mm, 30 சென்டிமீட்டரா mm 30 சென்டிமீட்டர். 19.5 mm னா சென்டிமீட்டரா மாத்தினா 1.95 சென்டிமீட்டர். திக்னஸ் எவ்வளோ 10 mm 1 சென்டிமீட்டர். அப்போ 30 minus 1.95 28.05 centimeters square. Pitch of tacking rivets. Double angle, ரெண்டு angle யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பேக் டு பேக் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. டென்ஷன் மெம்பர்னா 1000 mm. Shearing stress in thus consider the following assumptions. Shearing stress in all rivet is uniform. Correct. Bearing stress is uniform. Not uniform கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ தப்பு. Bending stress of rivet can be neglected. Correct. நம்ம bearingயும் shearing stress மட்டும் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். மேக்ஸிமம் பெண்டிங் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதனால இதுவும் கரெக்ட். ஆப்ஷன் 1 and 3 தான் கரெக்ட். Factored eccentric force of 240 kN is at load கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் தேவையில்லாம நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. Acting on a bracket connected subject to moment parallel. Number of bolt 8. Shear force கேட்டிருக்காங்க. எல்லா shear force on each bolt, எல்லா போல்ட்டுமே ஈக்குவலா இந்த லோட எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருப்போம். 240 kN by 8, 30 kN. Mild steel plate is subject to tensile force. Load கொடுத்திருக்காங்க. Connected to a gusset plate using rivets. If the permissible force per pitch required to shear a single rivet
crush a rivet, tear the plate or அப்படின்னு ரெஸ்பெக்டிவ்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஷியர் பண்றதுக்கு 50 கிலோ நியூட்டன், கிரஷ் பண்றதுக்கு 80 கிலோ நியூட்டன், டேர் பண்றதுக்கு 60 கிலோ நியூட்டன். நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட்ஸ்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் 840 கிலோ நியூட்டன். எப்பவுமே நம்ம மினிமம் லோடுக்கு ரிவர்ட் எப்பவுமே ஜாஸ்தி இருக்கணும். அப்பனா இங்க கீழே மினிமம் வேல்யூ தான் இருக்கணும். மினிமம் ஆஃப் 50, 80, 60. அப்போ 840/15 வரும். 84/5னா 1, ரிமைனிங் 34 வந்துச்சுன்னா 16.8 வரும். 17 போட்டுக்கலாம். According to IAS specifications, maximum number of rivet in compression lesser of 200 mm and 12 maximum pitch. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Strength of a joint in bolted connection load கொடுத்துருக்காங்க. Size of plate dimensions கொடுத்துருக்காங்க. Yield stress கொடுத்துருக்காங்க. Partial safety factor கொடுத்துருக்காங்க. Efficiency கேட்டிருக்காங்க. என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எஃபிஷியன்சி யூனிட் கிடையாது. அப்போ மேலேயும் கீழே ஒரே இதுதான் நம்மளுக்கு வேணும். கீழே மேலே நம்ம லோட அப்ளை பண்றது, கீழே லோட் ரெசிஸ்ட் பண்ற கெப்பாசிட்டி, இதான எஃபிஷியன்சி. நம்ம எவ்வளவு லோட் அப்ளை பண்ணோம்? மேல 620 கிலோ நியூட்டனா மாத்திடும் 10^3. ஆர்சி சேஃப்டி ஃபேக்டர் 1.1 கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா லோடு நம்ம அசியூம் பண்ணுவோம். கீழே பிளேட்டோட ஸ்ட்ரென்த் 250, ஏரியா வேணும். ஏரியா என்ன? 180 mm, 200 mm. இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா 75% வரும். When bolt are subject to reversal of stress, the most suitable type of bolt, high strength bolt. When the axis of load lies in the plate of rivet group, then the most heavily rivet will be the one. இது நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும்ல, axial plus moment 2FA FM cos theta. இப்போ இந்த ரெண்டு போல்ட்டுக்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை நம்ம இந்த தீட்டா தான் முடிவு பண்ணோம். காஸ் தீட்டா மேக்சிமமா இருந்தாதான் எஃப் நம்மளுக்கு மேக்சிமமா வரும். காஸ் தீட்டா காஸ் 0வா இருந்துக்கும் போது 1, காஸ் 90 இருக்கும்போது 0, காஸ் 180 ஆச்சுன்னா -1. அப்போ காஸ் தீட்டா மேக்சிமா வேணும்னா நம்மளுக்கு தீட்டா கம்மியா இருக்கணும்னு அர்த்தம். மினிமம் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் FA and FM. Thickness of a plate 16 mm, suitable size of rivet. இது நம்மளுக்கு ஒரு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா தெரியுங்க. 6.04 under root D. 6.04 root over 16 எடுத்தா என்ன வரும்? 4 வரும். 6 4s are 24. The rolled steel I sections are most commonly used as beam because large moment of inertia correct, great lateral stability correct. 1 and 2. Distance between two consecutive bolt of adjacent rows
இப்படி லோட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். மெஷர் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் லோட் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. இது கேஜ், இது பிட்ச். அடுத்து மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் ஃபில்லட் வெல்ட். போன கொஸ்டின் கேள்வி. மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் ஃபில்லட் வெல்ட் ஃபார் a plate of square edge thickness is, அதாவது நம்ம வெல்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த மேக்ஸிமம் திக்னஸ் நம்ம அடிக்கிற வெல்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க. திக்னஸ் ஆஃப் பிளேட்ல இருந்து 1.5 mm கம்மியா இருக்கணும். இதே இது ஆங்கிளா இருந்துச்சுன்னா 3/4 ஆஃப் ஆங்கிள் திக்னஸ்க்கு மேல நம்ம வெல்ட் பண்ணக்கூடாது. இது பிளேட்னா 1.5 times less than thickness of plate. இது ஆங்கிள் 3/4 ஆஃப் ஆங்கிள் திக்னஸ். Twisting is a problem in welding thin material because of low torsional resistance. Fillet weld எதுக்கு முக்கியமா யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஷியர் ஃபெயிலியருக்கு. weakest section fillet weldல throat. The overlap of batten plate with the main member in welded should not be more than 4 times the thickness of plate. For structural steel connections நம்ம electrical arc welding யூஸ் பண்ணுவோம். Welded structure, consider the following statement. Welded structure are usually lighter than the riveted structure. கரெக்ட் தான். வெல்டிங் maximum efficiency கொடுக்கும். கரெக்ட் தான். During welding member do not get distorted. இது தப்பு. ஏன்னா வெல்ட் பண்ணும்போது நம்ம மெட்டலும் அதுல நம்ம லாஸ் பண்ண தான் செய்வோம். do not get distortedங்கிறது தப்பு. 1 and 2 are correct. For a 45-degree fillet weld, ratio of size of fillet weld to throat thickness. Size of weld S னு வச்சுக்கலாம். throat thickness 45 டிகிரியா, sin 45 into size of weld னு வந்திருக்கும். அப்போ S by sin 45 1/√2 times size of weld னு வந்திருக்கும். அப்போ √2 அப்படின்னு √2/1 வந்திருக்கும். lug angle used with single angle member correct, not used with double angle member correct. channel member யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ all option are correct. 41st question. As per IAS 800/2007, tension member acting as tie member in roof truss subject to possible reversal of stresses. Action of wind or seismic force not slenderness ratio KL/R should not exceed 350. இது இந்த reversal of stresses இல்லைன்னா KL/R should not exceed 250. Maximum deflection L/350. Build-up section carrying tensile force, flange of two channels are turned outward. இப்படிதான் வச்சு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா lateral rigidity இருக்கும். இல்லாட்டினா நீங்க காம்போசிட் செக்ஷன் IZ கண்டுபிடிங்க, IYY கண்டுபிடிங்க, உங்களுக்கே தெரியும் இது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். thickness of thinnest plate is 10 mm. maximum pitch of rivet in tension. டென்ஷனுக்கு 16T, கம்ப்ரெஷனுக்கு 12T. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம். 16Tனா 160 mm. இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் இன் டென்ஷன் 0.6 F5 150. பேட்டன்ஸ் எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா
பேட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ தாங்கும்னா shall be designed for carrying transverse shear force equal to 2.5% of axial force. Bending, compression and tension. Bending, compression, gross area. Bending, tension, net area. Gross area, net area. This code simply supported universe manual. Each end is restrained against torsion. Compression flange unrestrained. Effect length L தான். Plastic section modulus elastic section modulus ratio always greater than 1. Propped cantilever beam span L, concentrate load at mid span MP, plastic moment capacity, collapse load வந்து 6 MP by L. இது UDL னா 11.656 MP by L. Composite steel beam RCC slab நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா shear connectors யூஸ் பண்ணணும். Steel welded plate maximum bending moment, maximum bending stresses. இது girder வந்து depth வந்து 1000 mm தாண்டக்கூடாது, அதாவது 1 மீட்டர் தாண்டக்கூடாது. இது ஒரு கண்டிஷன். இதை வச்சுதான் நம்ம இதை போட முடியும். எதுக்குன்னா ஃபார்முலா படி பார்த்தா depth equal to 1.1 root over m by sigma bending into thickness of web. Thickness of web நம்மளே அசியூம் பண்ணிப்போம் 8 mm னு. பட் இது காம்ப்ளிகேட்டட் கால்குலேஷன், இதெல்லாம் போட முடியாது. என்ன கான்செப்ட்னா மேக்ஸிமம் 1 மீட்டர் தாண்டக்கூடாது டெப்த். As compared to span depth of plate girder 1/10 to 1/12 of depth. Span. Objective of providing intermediate vertical stiffness to avoid web buckling. Simply supported beam, uniform cross section, span L, point load mid span, length of elastoplastic zone, length of plastic hinge தான் கேட்டிருக்காங்க. பாயிண்ட் லோட்னு கொடுத்துருக்காங்களா, length of plastic hinge equal to L into 1 minus 1 divided by shape factor. நம்ம rectangle section assume பண்ணிக்க வேண்டிய uniform cross section கொடுத்ததுனால 1 minus 1 by 1.5 3/2 போட்டுக்கிறேன். L into 1 minus 3/2 2/3, 1 minus 2/3 வந்து 1/3 of L. இதே இது UDL இருந்துச்சுன்னா length of plastic hinge equal to L into root over minus 1 divided by shape factor. Section modulus and plastic modulus are Z and S respectively. Shape factor S by Z. Option B. Distribution of shear intensity over a rectangular section follows a parabolic curve. हम पाते बिना shear graph रही इनके tau max follows a parabolic curve. Pre-stressed member, it is advisable to use high strength concrete and high tensile steel. Total pressure and vertical face of retaining wall is வச்சுக்கலாம். Height h parallel to the free surface from the base at a distance of near resultant இருக்கும். பேஸ்ல இருந்து h by 3, 2h by 3 சர்ஃபேஸ்ல இருந்து. The minimum clear cover RCC column வந்து diameter of bar are 25 mm. RCC liquid structures க்கு code 3370, 1893 earthquake, 800 steel க்கு 4/6 RCC க்கு. In a combined footing, if shear stress exceeds 5 kg per centimeter square, 12 leg stirrup less than 5 kg per centimeter square na 8 leg. The ratio of ultimate load capacity of helically reinforced concrete cylindrical column to the tied column. Helical reinforcement 5% கூடும்ல, அதனால 1.05. 1 plus 5 upon 100 into load divided by load.
இந்த ஃபேக்டர் ஷேப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டர் டார்ஷனல் மொமெண்ட் ஆக்டிங் அப்படின்ற இந்த ஃபார்முலா தான் இது நமக்கு தெரியும். ஈக்குவலன்ட் ஷேப் ஈக்குவல் டு ஷியர் பிளஸ் டார்ஷன் பை பி. அர்லின் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? பெண்டிங் மொமெண்ட். The design bending strength of laterally supported beam is MD equal to beta B ZB. இது TRB ல கேட்ட क्वेश्चन தான். காம்பாக்ட் செக்ஷனுக்கு பிளாஸ்டிக் செக்ஷனுக்கு 1 ZD by ZBங்கிறது நம்ம செமி காம்பாக்ட் செக்ஷனுக்கு வரும். appropriate development length LD equal to 5 times sigma ST divided by 4 times tau BD. IS 456 side face reinforcement எப்பனா depth exceed 750 mm தாண்டும் போது சைடுல reinforcement கொடுப்போம். minimum eccentricity நமக்கு தெரியும், maximum of 120 mm. இன்னொன்னு LX by 500 plus depth by 30. minimum area of tension in beam FE 415. minimum area தெரியும் 0.85 by F5. இதுல 415 போட்டா நமக்கு 0.2% of area வரும். To control deflection, simply supported beam basic value span to effective depth. Simply supported beam 20, 7ங்கிறது cantilever, 26ங்கிறது continuous beam. The design of reinforced concrete beam, the requirement for bond is not getting satisfied. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா பார்ஸை குறைக்கணும். பார்ஸை dia of bar குறைக்கணும். smaller diameter bar. ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கு. One third of total reinforcement provided for negative momented support shall extend beyond. இது வந்து அந்த இப்படி நம்ம கம்பி வெளியே விட்டுருப்பாங்க, அது எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னா மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதுல மேக்ஸிமமா இருக்கணும். effective depth of beam 12 times diameter 1/6 of tear span. ஏன்னா இந்த ஹோல்டு வந்து விட்டுற கூடாது, அதனால நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுவோம் வெளியே. Minimum of main steel bar provided in orthogonal column is 8, rectangular 4, circular 6. Post tensioning is economical for large span. Correct. Maximum area of tension enforcement mild steel 0.15%, HYSD bar 0.12%. மூணுமே கரெக்ட். For M25 concrete creep coefficient 1.5, long term static modulus. இது Young's modulus of concrete plus 1 plus creep coefficient 5000 root over FCK divided by 1 plus 1.5. 5000 root over 25 by 1 plus 1.5 na 2.5. 5000 into 25 2.5 cut பண்ணா 2 times வரும், அப்ப 10,000. Partial resisting capacity of given RC section increase with increase in stirrups and microsteel. Correct. Drops are required in flat strap to resist shear. Only one is correct. காலம் டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, லென்த் கொடுத்துருக்காங்க, எசென்ட்ரிசிட்டி கேட்டிருக்காங்க. இது ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் ஆஃப் LX by 500, D by 30 இல்லாட்டி 20 mm. இது X. Yக்கு மேக்ஸிமம் ஆஃப்
lx by 500 plus b by 30 and 20 ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இது 26,20 வந்துருக்கும், அதனால 26 எடுத்துருப்போம். இது 21,20 வந்துருக்கும், அதனால 21 எடுத்துருப்போம். Economical spacing of truss TPR. T na truss, P na purlin, R na roofing material. T equal to P plus R. Slope pitch na height by length. So slope ஆகும், இது height, இது ஒரு length by 2, இதுதான் slope. Slope equal to opposite side h divided by L by 2. அப்போ 2 times h by L னு வரும் slope. இந்த h by L தான் pitch. அப்போ 2 times the pitch. Which of the following relations correct for design bending speed? நம்மள என்ன தெரியும்? Vz equal to k1 k2 k3 into vb. vb தான் design bending speed. k3 k1 k2 இது வந்து topographic factor, terrain factor, அப்புறம் lifelong factor. பார்த்தா Vz directly proportional to Vb. Cantilever retaining wall can be safely used for height not more than 6 meter. More than 6 meter na counter force போயிடும். Minimum headroom over a stair must be 210 cm. Minimum spacing between two horizontal parallel reinforcement. Minimum spacing குறைஞ்சது 1 times diameter ஆச்சு இருக்கணும், இல்லாட்டி greater diameter of bar இருக்கணும், இல்லாட்டி 15 cm இருக்கணும். Red and rise relation 2 times rise plus red வந்து 60 cm இருக்கும். A part of slab may be considered as the flange of T-beam if flange has adequate reinforcement transverse to the beam, correct, built integrally with the beam, correct, effectively bonded together with the beam, correct. So all the above. Lapping எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? less than 36க்கு மேல போச்சுன்னா நம்ம வந்து வெல்டிங் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். H is the overall height of retaining wall containing surcharge. அப்பனா width of base slab 0.7 h. Minimum diameter of bar used in rib slab வந்து 22. இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின் தான். Diameter of transverse reinforcement எவ்வளோ இருக்கணும்? Maximum of diameter of bar by 4 இல்லாட்டி 6 mm இருக்கணும். Should be equal to 1/4 of diameter of main steel but not less than 6 mm. Unreinforced beam என்ன? Steel is provided under set, தப்பு. கீழே இருக்கிறதுனால unreinforced கிடையாது. Steel provided is insufficient, தப்பு. Steel is provided one phase only, தப்பு. Steel முதல்ல yielding ஆகும் காங்கிரீட் முன்னாடி. Effective width of column strip half of the width of panel. Over reinforced பண்ணா moment of resistance 25% கூடும். Spacing of stirrups in a rectangular beam. Spacing வந்து சப்போர்ட்ல கம்மியா இருக்கும், சென்டர்ல கூடி இருக்கும். Increase at the center of beam. RCC beam not provided with shear reinforcement may develop crack in its bottom inclined at angle at 45 degree. இது exposure conditions. Coast environment வந்து severe. நம்ம இதை படிச்சிருப்போம். Very severe na aggressive soil, aggressive water, அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த டைடல் ஸ்டோரேஜ் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எல்லாத்துக்கும். சென்ட்ரல் ரேஷியோ ஆஃப் காலம் 0 எப்போனா ஃபுல்லா சைடும் சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா 0, சப்போர்ட் ஆல் சைட்ஸ் த்ரூ அவுட் இட்ஸ் லென்த். Diameter of reinforcement bar is the anchorage value அப்போ 16D. hook ஒரு சைடு 4D, 90 டிகிரில இருந்தா 45 டிகிரினா 4D, ஒவ்வொரு 45 டிகிரிக்கும் 4D கூடும். 90 டிகிரினா 8D, 180 டிகிரினா 16D. Width of foundation is restricted அப்படின்னா rectangular, இதே length restrictedனா trapezoidal. Circular slab carry uniform distributed load, maximum negative moment W s square by 8,
மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் மொமெண்ட் WS ஸ்கொயர் பை 16 ஒர்க் அவுட் பண்ணா 2. பாய்சன் ரேஷியோ வந்து 1/4 to 1/3 இருக்கும் ஸ்டீலுக்கு. Assertion. According to IAS 456/2000, over-enforce is not permitted. கரெக்ட். ஓவர்-enforce நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா காங்கிரீட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயில் ஆயிரும், பிரிட்டில் ஃபெயிலியர் ஆயிரும், அதனால யூஸ் பண்ணக்கூடாது. டக்டைல் ஃபெயிலியர் கிடையாது, இதை பார்த்தா பிரிட்டில் ஃபெயிலியர். அப்போ A is correct, R is false. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஆல் தி பெஸ்ட்.